زيد. شيماء وصلت، شيماء، ها هي شيماء وقد وصلت. وصلت إلى النهار. الحمد لله. هذه هي الحمد لله. هلا 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 الحمد لله. الحمد لله. مرحبا شيماء، مرحبا فيك بين الدائم واهل. هذا والد شيماء. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. نحن سعيدين فخورين. هذا ايش هذا يوسف؟ هذا الله المستعان. السلام على ابوها. شيماء. من الفلاور هذا حقها خلاص. اوكي تعالوا تعالوا نمشي شوي. ها دسوي هذه شيماء. مشينا الطريق. وين جانا ولا جانا؟ هذه شيماء ابنتنا العزيزة. طبعا هذه هي هذه لحظة وصول شيماء. ها هي تدخل أرض الولايات المتحدة الامريكيه منتصرة على قرارات ومنع العنصرية من قبل الرئيس ترامب. خلاص هلا شيماء قصتنا. هذه هي قصتنا وهذه هي قصتنا. هذا عندي. هؤلاء هم أبناء الجالية اليمنية مستقبلين شيماء أوراد ورود الحب. اكيد جيبوتي في ناس ضايعين كثير. هذه حالة، في حالة كثير والله، في حالة كثير غارقين بجيبوتي ويعني وضايعين. اما هذه حالة من الحالات. ان شاء الله ان شاء الله طالما بدأنا بالحالة الأولى الحالة الثانية. عبد الله، هل تحرك أبناء الجالية والمنظمات والإعلام كان له دور؟ اكيد هو ايش الذي رفع القضيه الا هذا التحرك الاعلامي هذا الذي يحدث. اكيد يلا جنبك ان شاء الله. اسمعك اجي ام شيماء. امها ودك عند النسوان. ملاك يا مرحبا. هذا خالي سلم عليه. جو هذيك هذه محل سوق هذا سوق هذا عندهم طرح البال. من هنا ستعبر شيماء إلى أرض الولايات المتحدة الامريكيه. من هنا واخيرا وصلت شيماء. اهلا وسهلا بالولايات المتحدة الامريكيه. هنا
هناك عندي مؤتمر صحفي. يا شباب نعمل صورة جماعية. الكل هذا. صورة جماعية. كلنا بالولاء نصور هذا. يلا. الكل وارفعوا اللوحات. احنا جينا ايوه صورة جماعية يا شباب، صورة جماعية. ارفعوا اللوحات. سير هناك عندهم. يا شباب عبد السلام مؤتمر صحفي هنا. الكل سنعمل مؤتمر صحفي. الدكتور نبي انما نتحدث الفيديو هذا كل القنوات، لذلك احنا نديره نقول رسالتنا تمشي كل واحد يكون ارفعوا الصور كلكم، لازم اي واحد يرفع الصور. يا شباب تعالوا جهاز. أنا بزعلان. أنا يوسف. Assalamu alaikum. My name is Dr. Debbie Al-Muntasir. I'm a board member of the Yemeni American Merchants Association. Today, my sisters and brothers, we have a historical moment in our hands. Today, Shayma Al-Umari and her family arrived from Djibouti to the United States, where they rightfully belong as a community. We are so grateful to see them here, the whole entire family coming. They have been through such a huge ordeal in the last few years to finally get here. Their first attempt was a denial of their visa and a waiver. And after the U.S. Supreme Court oral arguments, they were actually... غطيت على الدكتورة. Right in the middle on talking about On April 25th, at the U.S. Supreme Court oral arguments, the lawyer for the ACLU named Shayma by name as to how the U.S. government did not permit her to come to the United States. زيد بعدين شوية. بعدوا البالونات شوية. All right, we're going to do this over again, guys. We are honored and privileged here today, my sisters and brothers, to welcome Shayma Al-Umari and her father Najib and her sisters and mother who just arrived at JFK today from Qatar Airways via Djibouti. We are so honored and privileged that they are finally here. This is a huge victory for the entire community. A huge victory for the entire community to have them after 3 years of struggling to come to the United States. Today, my sisters and brothers, please welcome Shayma. This happened because of her father's courage to speak up and stand up for his rights as a Yemeni American and make sure that his family had the opportunity to live here in the United States with him. So we should give him a round of applause for his courage. Because he spoke loudly and proudly as a Yemeni American, he was featured on Al Jazeera and a number of other media venues that at the U.S. Supreme Court oral arguments, the ACLU lawyer mentioned Shayma by name, that the U.S. government denied her a waiver. And days later, the U.S. government issued her a waiver to come to the United States. And so she is here with us today and her family. But what we must remember is Shayma is one of thousands of Yemeni American family members who continues to suffer in Djibouti and other parts of the world. And so we must not forget our sisters and brothers that are all over the world that need to be with their families in the United States. So we are now going to have a couple of other people speaking.
I want to call Abdessalam Mubarak, our board president, to say a few words. Yes, brothers and sisters, as you all know, today is a celebration for our community. Assalamu alaikum, brothers and sisters. As you all know, today is a celebration for our community as Yemeni Americans. This is basically shows that when someone wants to push for their rights in the United States of America, for their rights as an American citizen, for the rights of the family members that are stuck in different places in Djibouti, in Malaysia, and Cairo, and all over. That when we are together, we could do something. Shaymaء is here today is because of the hard work that the Yemeni community did. One of them, when they left, when they went to the Bodega strike, when they went to DC, when we also were part of a lawsuit that basically was brought up into the Supreme Court. Shayma's name was on that. So please, as Yemeni Americans, that you always get involved to fight for your rights, to fight for the children of Yemeni Americans that are overseas, and let Donald Trump understand that we are Americans, like any other Americans that came from different parts of the world, that immigrated from different parts of the world, that we do also have rights to come to America and bring our family members. Thank you very much. Thank you. Next, I'd like to call a community American, Yemeni American activist, and also a legal worker at the Center for Constitutional Rights. Today we celebrated the great victory for Shaymaء. She suffered a lot. She shouldn't suffer in the first place. This is her basic rights to be back in the U.S. with her family. There are, like Debbie and others said, there are hundreds of U.S. family members that are stuck in Djibouti, Egypt, and Malaysia. Many children were given denials, which they shouldn't be given that denials to begin with, and that's all because of the Trump Muslim ban. So today we're happy to celebrate this moment, but the fight for justice continues, and as Yemeni Americans will continue to fight until every family member arrives here to be with their family members. So we have a lot of things to fight for. I also want to note that we don't need every Yemeni American family member to go to the media in order to get a visa, in order to get their basic rights. So a lot of rights are being denied by the Trump administration. We as U.S. citizens, our children, our spouses, is still stuck and stranded in a lot of parts of the country. So we will continue the fight. By giving a visa to Shaymaء is the right thing to do, but it's not the right thing to basically deny other Yemeni Americans and their families visas and their rights to be here with their family members. So the fights continue, and by giving Shaymaء the visa, that doesn't mean all the other problems and the visa denials will go away. So as Yemeni Americans, we'll continue to fight until we strike down this discriminatory policy by the Trump administration against our families here in the U.S. Thank you. Thank you, Ibrahim. Today we celebrate, tomorrow we organize. Next, I'd like to invite Zaid Naji, who is also a board member of the Yemeni American Merchants Association, the vice president. We are here. We will take this moment to celebrate. We will take this moment to celebrate that our daughter, Shaymaء, soon will be on her way to the hospital to get the right care that she needs. But while we're saying this, there's still thousands of Yemeni, thousands of the members of the Yemeni Americans still suffering. There is close to 2,000 Yemenis who won the lotto, whose life is in disarray, whose dreams were broken, whose life stopped. We are here to tell the world, we are happy that Shaymaء is here, but we are far, far, far. Our suffering is much bigger than one person. Thank you that Shaymaء is here. Let's all work for the thousands who still suffer. Thank you very much. Okay, next I'd like to invite Mujib Al-Rubai to say a few words, and then we are going to have Brother Najib say a few words. Assalamu alaikum. Shaymaء is here.
but thousands are still overseas. Shayma is here, alhamdulillah, but we still have children in Djibouti, we still have children in Egypt and Malaysia. Shayma is here, alhamdulillah, but the struggle continues. Shayma is just a symbol of a struggle. It's our struggle against the travel ban. The travel ban that is unconstitutional itself. It's very discriminatory. And this is what you see here. Shayma is here, and she was in Djibouti for a while, but the fight continues, the struggle continues, because we still have a lot of work to do against this president unconstitutional travel ban. And thank you very much. Thank you, Brother Rashid. Now, last but not least, I want to welcome Brother Najib Al-Umari, the father of Shayma, to say a few words. بالنسبة لي أنا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء وهذا الحفاوة الذي والاستقبال الكبير لشيماء، لكن الفرحة ما تمت. الفرحة لم تتم إلا إذا نستقبل الأخوة العالقين هناك في جيبوتي. أنا عشت معهم وتقاسمنا لقمة العيش معهم في حالة يعني. شيماء الحمد لله وصلت إلى حيث تريد بفضل جهود الأخوة أخ زيد والأخ إبراهيم والأخ يعني كثير، في ناس كثير ما أقدرش أعد الذي تعاونوا معنا، بس إحنا يعني نقول الجالية بشكل عام صراحة تعاونوا معي في موضوع شيماء، لكن إحنا بدهم يتعاونوا مع الآخرين. ضروري وهذا المطلوب. أنا أعمل كل عمل هذا يعني علشان الباقي الجالية. في ناس عالقين وفي ناس مضطرين اكثر مني والله. ما هي رسالتك للجاليه للناس العالقين يعني بالنسبه للتواصل مع وسائل الاعلام والله هذه مهمه جدا. شوف انا يعني كانوا في ناس متخوفين كثير، فلما ظهرت وانا اشوف ايش اللي حصل. انا الان في امريكا وصلت جيتوا بالقانون. نعم. فهذه رساله لكم انتم، تقدموا من حقكم، القانون معنا. احنا نطالب بالقانون، ما عملنا حاجه غلط. وصلنا بالقانون. And Jill, can you say a few words? We also have with us Jill Cornell, a Japanese American who's been a longtime friend and ally to our community, who came out today on this Memorial Weekend to celebrate with us Shayma's arrival. I just want to say on behalf of the New York Japanese American community, the New York Day of Remembrance, and the New York JCL chapter that we support our Yemeni brothers and sisters, and we are joined in the happiness that Shayma's back home, but also in the fight to get the rest of the family members back where they belong. And we just wish you the best, and for this family, just to see the joy on this father's face, no words can describe it. I feel blessed to witness this and continue my support of my Muslim brothers and sisters. Thank you. Thank you so much, Jill. We will now end the press conference. We want to thank all who came out to celebrate the coming of Shayma and her family. We wish you all the best and stay tuned for more events happening, inshallah. Assalamu alaikum. خليك مكانك، لا تقوم ما عندها مكان. مكانك يلا follow me girl. اضربوا هذا التسجيلات يعني. شكرا أبناء الجالية. شكرا. شوف كيف انا طيب، لكن حبيبي الله يخليك. شكرا أبناء الجالية اليمنية، شكرا لكل من حضر معنا هذا الاستقبال الطيب للطفلة لابنتنا جميعا شيماء، ابنة الأخ نجيب الذي أبى أن يستسلم لرفض السفارة الأمريكية دخول ابنته وأسرته، فقرر التواصل مع وسائل الإعلام ومع الناشطين ومع الحقوقيين، فكانت هناك وقفات احتجاجية وإعلان كبير حتى وصلت إلى أعلى المستويات، وتم بحمد الله منحها فيزة الدخول إلى أمريكا مع أفراد أسرتها جميعا. هذه النتيجة عندما يتوحد اليمنيون بجميع أطيافهم وجميع مشاربهم، تكون النتيجة النجاح، وإن شاء الله الجالية من نجاح إلى آخر كلما اتحدنا واتفقنا وكنا يدا واحدة.
شكرا لكم، شكرا للاخ طارق العامري، شكرا للاخ ابو خالد علايه، شكرا للاخ ابو يوسف، شكرا للاخ ابو وزير الاعلام، وزير اعلام الجاليه. الحمد لله يعني اني وصلت شيماء في يعني سلامه الله ورعايته. يعني ابوها حتى يقول لي اول مره تفرح اليوم هذه. نعم يا فرحانه وكذا سبحان الله. والله نحن فرحانين كلنا والحمد لله. ومنظر صراحه يقشعر له البدن. والله بنت زي هذا الطفل يعني. نعم الحمد لله رب العالمين. شكرا لك، الله يخليك. شكرا لكم، الله معكم. شوفوا له شوفوا له كيف الورد. يا انور حياتي مالك. ملاك 1 2 تشي. يوسف سر يبلغ انور صورة انت وشيماء. تعال يا يوسف. ان شاء الله ضروري. يوسف وياهم. يلا شباب لازم خلينا نروح يا جماعه. ها يلا 1 2 3 اوكي خلاص يلا اتس جود. انا والاخ عبد الله. خليني يلا رجعنا يلا. انت دائما تحرقنا عبد الله. يلا ضروري انا خايف الشنطه وبعدها الشنطه بزيتها حقها. شنطة اليد بزيتها. هذه لقيت الجاي. هذه هي شيماء. اهم شيء الشنطه حق اليد الجوازات. جميعا وصلت شيماء وعاد لا تحمل لها لأبيها روحه. درست انا وياك هوا. عبد الله شكرا لكم متابعينا في صفحة المغترب اليمني في أمريكا. من هنا من مطار JFK مطار كندي في مدينة نيويورك نقلنا لكم الاستقبال الكبير لابنتنا شيماء التي وصلت إلى أرض الولايات المتحدة الأمريكية يومنا هذا السبت 27 من مايو بعد أن تم رفض دخولها مرتين، وناضل أبيها وناضل معه الحقوقيين وأبناء الجالية حتى حصلت على هي وأسرتها الكريمة على فيزا الدخول إلى أرض الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، ويدا بيد سنحقق المستحيل بإذن الله. تحياتي لكم.